kachirombo kameneka. Nzokondweretsa kuti lero Amalawi anachimva ndithu ndipo sitikuchita momwe timachitira kalero. Chachiwiri mukumbukira unena kuti ife kumayambiriro kwenikweni achinyamata a UTM komanso anzathu a MCP tinakhazikitsa ndondomeko zogawa uthenga kumadera, sensitization, kuti anthu mdziko muno adziwe za kuopsa kwa coronavirus komanso momwe angapewere kuti matenda amenewa tisapatsirane. Ndiye tidadzayimitsidwa kaye kuti tisiye kaye timve kaye mwina upangiri kuchokera ku nduna wa zaumoyo. Ndiye tidalembadi makalata kwa madoctors kuti abwere atiphunzitse mokuti sabata yapita iyi anyamata a UTM achinyamata okwana 400 aphunzitsidwa bwinobwino ndithu kuti tikulowa m'mudzi kapena m'midzi kapena m'mizinda kukawauza anthu za uthenga wa coronavirus. Ndithu sizilephera yayi chimene ndi chipani ndithu mfundo zanu mukuyenera ndithu kuti anthu apitirire ndithu kuti azidziwa bwinobwino muzichita bwanji ndi coronavirus kuti anthu apitirire ndithu kumadziwa mfundo za UTM ngati chipani. Nchifake tinganena kuti titakhala pansi akuluakulu achipani anaona kuti pofuna kupanga njira ina ndiye anakonza malo amene tikuti UTM Digital Command Center kumene misonkhano yathu idzichitikira. Mene umakhalira msonkhano ndithu idzichitika anthu nkumaonera ndithu izikhala tinganena kuti mwanjira ina virtual kind of. Cholinga chonena kuti uthengawu ukhalebe kupita chifukwa anthu amafuna uthenga wapatsa chiyembekezo. Ndi uthenga umenewu pakati pa mwina akhala nthawi osaumva. Ndiye panopo ndithu chifukwa cha ukatswiri kapena masomphenya amene akhalapo popeza njira zina tinganene kuti uthengawu adziumva nthawi ndi nthawi komanso mfundo zathu akhala akuzimva akuzidziwa kale komabe tikuyenera kuti amati mphini yobwereza ndi imene imawala tikuyenera kumapitiriza ndithu ndiye zikhala zikuchitika motero. Ndi zina zotani ngati chipani cha UTM zimene ndithu mukufunisira ndithu Malawi akhale ndithu akuonetsetsa pa nthawi ino imene tikudandaula za muliro umene wa COVID-19? Tinganena kuti kwambiri anthu tonse pamodzi tigwirane manja. Nkhani isi ya chipani chimodzi kapena munthu mmodzi kufunika tonse aliyense tigwirizane manja, tithandizane kupereka uthenga, tithandizane kupewa, tithandizane kuchepetsa kufala kwa matenda amenewo. Aliyense ali ndi udindo chifukwa chonena kuti ngati sitingathe kusamala ndiye kuti titayika, koma tikuyenera kukhala anthu osamalira kwambiri kuti aliyense pamene akutenga akudzuka mmawa aziyang'ana kuti ine ndi udindo oonetsetsa unena kuti sindikutenga mbali kufalitsa kachirombo kameneka komanso sindikutenga nawo mbali kulepheretsa anthu ena kuti amve uthenga onena kuti coronavirus ndi chani komanso mmene angazitetezere. Ndi ikhale ntchito ya tonse pamodzi ngati Malawi posayang'anira mtundu wa munthu kapena chipani cha munthu. Izi siza ndale siza mitundu, izizi ndi vuto la dziko lonse la Malawi. Tathokoza kwambiri. Zikoma kwambiri. Amene ndi Felix Njawala amene ndi mmodzi mwa akuluakulu chipani cha UTM ufotokozapo ndithu kodi zimene tikuyembekezera komanso ngati chipani cha UTM zimene chikuchita ndi chani pa nthawi ino imene dziko lonse lapansi komanso dziko la Malawi likudandaula za mliri umene wa coronavirus umene umayambisa matenda amene wa COVID-19. Ndachimene pano nchakuti Dr. Saulos Klaus Chilima akafika malo pano pakhala pemphero loyambira mwambo umenewu koma amene akhale ndithu akuyendetsa zonse ndi amene amafalitsa nkhani kapena ndi mneneri wa chipani cha UTM ndi amene ndithu akhale akuyendetsa zonsezi achidanti malunga. Kenako akamaliza kuyankhula iwowa timvano tsopano zimene ndithu Dr. Saulos Chilima atengera Malawi kuti afotokozere kummawa kuno komanso pali atola nkhani osiyanasiyana amene afika kuchokera ku nyumba zosiyanasiyana zowulutsa ndi kutsindikiza mawu makamaka nkhani zimene zikufunika ndithu kuti azitenge athe kufunsa mafunso komanso athe ndithu kukhala ndi uthenga ofunika kumene chipani cha UTM chakonza kuti chiwapatsire ndithu kummawa kuno. Ndithu kuti nthawi ina iliyonse posachedwa apa Dr. Saulos Klaus Chilima afika pamalo pano kuti alankhule kwa Malawi
komanso yankhe mafunso osiyanasiyana amene akuchokera kwa atolankhani. Moti anthu onse amene tafika pano kuno ku area 10 tikudikira ndithu kufika kumene kwa Dr. Saulos Chilima kuti afike pa malo ano nthawi ina iliyonse. tsopano Dr. Saulos Chilima amene ndi wachiwiri kwa president wa dziko lino komanso mtsogoleri wa chipani cha UTM tsopano afika malo pano ndipo pano tsopano amene akhale kuyendetsa mwambo onsewu ndi Joseph Chidangu Chimalunga amene ndi mneneri wa chipani chimenechi cha UTM. Titsatire msonkhano umene kuchokera kuno. Shall we bow our heads in prayer? Our Father and our God, most gracious Father, we come before your throne of grace this morning with thanksgiving. We thank you, we praise you, we honor you because you are worth all the glory, honor, and praise. Thank you for this day that you have made. Thank you for the gift of life. And thank you for this gathering. As we are gathered here, we remember your word that teaches us to seek you first, to seek your kingdom and your righteousness, so that all our needs will be added on top. You know, Lord, there's so much that we need from you. We pray, Lord Heavenly Father, that you give us our needs in Jesus' mighty name. We pray, Lord Heavenly Father, that you guide and direct our leader as he stands here to speak to the nation. We have prayed in Jesus' mighty name. Amen.
the Vice President of the Republic of Malawi, who is also the President of the UTM, Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, members of the press, ladies and gentlemen. My task this morning is to ask the President of UTM, who is also the Vice President of the Republic, to address the press in English and Chichewa. Thereafter, there shall be question and answer session. But before I do that, allow me, Right Honorable, to say that this is the first function for We are okay to go? Shall we? Right. Good morning to you, members of the media, and everybody that's here present, and also those that are listening to us either following TV or radio. I will give my statement in both Chichewa and English, as has been mentioned, and then thereafter we shall have a Q&A. Let me also be quick to say that I do have my own mask to protect myself and others, but for purposes of delivering the speech, you will excuse me to take it off so that I can speak with comfort. It is today, and in this time of despair, as we all put our efforts together as a nation to fight COVID-19, I would like to engage with you on a number of issues on the coronavirus pandemic that has gripped our nation as it has many other nations. Extraordinary moments require extraordinary people or leaders to take extraordinary measures. I wish to reiterate what I have said before. I am available to assist in any capacity that the people of Malawi would want me to, and at no pay at all. Compatriots, allow me to first commend the health workers in Malawi and world over who are fearlessly standing in the front line in the fight against COVID-19. These brave men and women are risking their own lives to save ours. These people are the perfect example of what selflessness means
Indeed, as it has been said before, never has so much been owed by so many to so few. We really owe these gallant foot soldiers our gratitude. For a moment, I humbly ask you to please join me in applauding these very special people. Let's all stand up and clap our hands and sincerely thank these gallant soldiers. Thank you very much. You may resume your seats. I also wish to convey our heartfelt condolences to those people that lost their dear one in Blantyre on account of COVID-19. May her soul rest in peace. And the message goes beyond the borders to our neighboring countries and beyond to those that have lost their loved ones. Fellow countrymen, on Saturday the 4th of April, President Professor Arthur Peter Mutharika announced to the nation measures that the government has put in place as part of the national response to prevent the spread of and also mitigate the impact of COVID-19. While I commend President Professor Mutharika for the announcement he made, I asked him and government, or the ruling party, to consider the following firm measures to ensure that the lives of ordinary Malawians are protected and their livelihood cushioned from the effects of this pandemic. Number one, equip, empower, motivate, and protect our health workers. Fellow countrymen, the COVID-19 is serving as a great lesson and wake-up call to the leadership of this country to improve our public health system, which they have habitually neglected and abused for a long time. By extension, this does not exclude the private health system. With most countries around the globe closing their borders, there is no chance for these leaders to catch a flight to seek care in India, South Africa, Singapore, or the USA if they get sick. This moment in time should make these leaders get serious, start making sure that our health facilities have adequate equipment and medical supplies, as well as ensure enough and well-motivated health personnel. Talking about these is not enough. We must act, we must walk the talk. Indeed, much as I commend the President for directing that additional 2,000 health workers must be employed, I urge government that they should first ensure that all workers have the right protective equipment and make substantial improvements in their own welfare. It is very sad that while members of the Cabinet in the Special Task Force are collecting allowances just to make announcements on the work that our health workers on COVID-19, the health workers who are actually doing the real work and risking their lives are being paid peanuts. Some are not even being paid. This is a big shame. Even worse, their salaries are generally low, and the government owes arrears to many nurses, doctors, clinicians, and other cadre, while every day this government is overspending and abusing funds on awkward priorities like spending hundreds of millions on South African lawyers to defend the indefensible and implementing an illegal electoral calendar that has no backing of the law. Fellow Malawians, I hereby propose that the extra cash that the President committed to the Malawi Enterprise Development Fund, MEDEF, should instead be directed to the health sector for this purpose, as opposed to MEDEF, where funds are abused and mostly go to ghost borrowers and some politically connected people
who never pay back at all. Number two, facilities and equipment. Fellow Malawians, while the Cabinet Committee on this pandemic has been making statements assuring that the public that we as a country are prepared and ready to face and fight this pandemic, there are many glaring gaps in our preparedness. I say this not to undermine the noble efforts by many, including our development partners and our health workers. I say this so that we can all be transparent as regards our levels of preparedness. We are talking about thousands of lives at stake here. As such, we cannot afford to be hazy or dishonest where many lives are at stake. These are a few of our concerns. Number one, we have been told that some tests which were done on some suspected patients first turned out negative. Yet, when they were later tested again, they turned out positive. How reliable are these kits? Have quality assurance tests been conducted on them as is required? Why are doctors raising concerns about these kits? Or rather, why are the doctors that are raising concerns about these kits being gagged or silenced? Why are their leaders being threatened by political operatives or made to resign? Number two, it is said that we have test kits capable of testing around 20,000 people only. I repeat, 20,000. These kits were mostly donated to the country by the Chinese billionaire Mr. Jack Ma of Alibaba. The question is, how many kits has the government bought on their own? Are we saying that all the billions we set aside for this plight cannot buy these kits? How can we fight this virus if we cannot test people? The World Health Organization advice to governments is test, 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 and test again. This government may not be serious with testing. There is not massive campaign to test people. This government may not be prepared to defend us. We cannot have 20,000 testing kits for a population of 18 million and claim to be serious about fighting coronavirus. Now that we have confirmed cases in Chikwawa and Lunzu, it means we now have a real risk of community transmission. We must change our testing protocols and expand tracing and testing of community contacts. Number three, further, we only have 3 testing centers, 2 in Blantyre and 1 in Lilongwe as I speak. The truth is that we need more testing centers, another one in Mzuzu to cater for our brothers and sisters in the north, and another one in Mangochi to cater for our brothers and sisters in the eastern region. There are many people there too who are arriving from places where this virus is rife. These people need our protection and our help. We can't abandon them. And for the isolation centers as recommended, please consider, number one, that these isolation centers are very well equipped. Number two, if we don't have them as per requirement, as far as the actual numbers of centers are concerned, I would like to make the following proposition. Please consider designating the idle state lodges as facilities for such. Here, I am talking about Zomba State Lodge, I am talking about Moody Residence, I am talking about Area 12 Residence, I am talking about Mzuzu State Lodge, and I am also talking about Ntuntama Residence. Number 4, the communication to Malawians on who they should call when they are suspecting of being positive
has not been effective and strategic. Our offer to assist Malawians could have been rejected in the past. Government ministers have been on the forefront attacking us of politicizing this virus. The truth remains that most Malawians still do not know which numbers to call. The numbers that have been given are not working. If you are in Mangochi or Rumpi on Sanje, you do not know who you can call to assist you. How can we call this effective preparation and communication? Do not monopolize dissemination of information to Malawians. There is no political mileage to be had over matters of life and death. It is immoral to even attempt to do that. What is important is that Malawians should get the right messages. Whoever says it is immaterial. Number 5, while the ministers are making these briefings to Malawians, they are not telling us that there aren't enough equipment in the hospitals and designated isolation centers for treatment of COVID-19 patients. We do not even have enough ventilators to treat even 100, I repeat, even 100 COVID-19 patients. I can count the number of ventilators on my hands, and perhaps to add my toes. What if 1,000 get sick, as we have seen elsewhere? We do not have enough ICU beds, ICU meaning intensive care unit beds, for treating seriously ill COVID-19 patients. I am reliably told that we only have 20 ICU beds. That is one bed for 1 million Malawians. Is this what we call being well prepared? Remember that these beds are also being used by people with other illnesses apart from COVID-19. Let us be honest with ourselves. Only in that way can we start taking the necessary practical actions towards protecting innocent Malawians. Number 6, further, those ventilators can only be operated by specially trained professionals. The truth is, there are very few people we have trained to do this, and we do not have enough protective equipment for them and those that support them. These are the things that politicians who have been designated to lead this fight cannot tell this nation. They are simply lying to Malawians. I am saying this not to scare Malawians or bring fear in their hearts. I am saying this because it would be highly irresponsible for those of us in the know not to expose these lies. By being silent, we shall be complicit in putting the lives of so many Malawians at danger. I refuse to be part of that scheme to hoodwink Malawians into believing that their government is anywhere near 10% ready to fight this virus. Let us admit our shortfalls and seek assistance elsewhere. This is what other leaders like Governor Cuomo of the state of New York in America are doing. He is pleading for help every day. He is doing so because he admits the shortfalls. It is not a sign of weakness to admit, it is a sign of responsible leadership. Number 7, on political leadership in the Ministry of Health and Population, I do not want to say much as this may be misconstrued as a personal attack. But allow me to ask President Mutharika this question. Does he know that while all ministers of health in the world were either fighting coronavirus or preparing for it, his own Minister of Health, instead of rallying troops and marshalling state resources to fight this pandemic, was busy campaigning to be the president of the Malawi Olympic Committee as late as a few weeks ago? Mr. President, do you think this person understands the enormity of the task of protecting millions of your own people? Is this the time to be doing petty sports politics? Does he have that luxury? In the same vein, one would be asking exactly what and why did the other minister donate to China?
the largest global manufacturer of medical equipment and drugs. This is the same China that is donating to the US and other Western countries. These kind of jokes must stop. We cannot afford this silly humor when lives of Malawians are at stake. The third intervention, which is around the economy, fellow Malawians, I would like to acknowledge that while right now the government needs more resources to respond to COVID-19, the tax revenue has been negatively affected by economic downturns with borders closed, slowness in business, reduced productivity, and even some companies downsizing and closing their operations. I commend the decision by the Monetary Policy Committee of the Reserve Bank of Malawi for releasing a further 12 billion Malawi kwacha through the commercial banks to support the private sector whose businesses have been hit by the effects of this pandemic. I hope that the central bank is going to do more now, especially that they have reported a profit after tax of a whopping 57 billion Malawi kwacha. We need serious decisions and interventions to resolve the crisis. While the stimulus package by the Reserve Bank of Malawi will help sustain businesses, I believe the government should equally do more in relieving economic pressure on ordinary Malawians and should consider taking the following temporary measures over the next 3 to 6 months. A, to remove VAT and surtax on all medical equipment and hygiene items such as soap and hand sanitizers to enable more people afford to practice regular hand washing with soap as well as use of hand sanitizers, which are paramount preventive behaviors promoted by these health experts. B, government should reduce pay as you earn for middle earners and low earners. As a matter of fact, for those in the bracket up to 100,000 kwacha, please consider scrapping it off for the next 3 to 6 months. C, the government should reduce corporate tax from 30 to 20% to help businesses sustain their operations as well as prevent job losses due to reduced productivity. D, government should suspend turnover tax for small and medium enterprise for the next 3 to 6 months. And E, the Reserve Bank of Malawi should offer further stimulus package to existing commercial banks and SMEs to ensure that the purpose really benefits those that will be hard hit by the inactivity and slowdown of businesses during this coronavirus crisis. Further to the above, let's make sure that as people work from home, there must be power. Power magetsi. People will not work from home in the dark or with blackouts. Number 4, reduce or rather a further reduction on the presidency and cabinet ministers' salaries. Fellow Malawians, I wish to confirm that 100% of my salary should go to the COVID-19 fight for the foreseeable future. And while I commend the President and the Cabinet for committing 10% of their salaries to the COVID fight, I believe this is too little and perhaps insignificant. I therefore sincerely request the President and Cabinet members to at least donate 50% of their salaries and fewer allocations to go towards the COVID-19 response. Furthermore, I propose that ministers should not be given any allowance as they undertake their duties in the Interministerial Committee on COVID-19.
No one should look at this disaster as an opportunity for making money, or as is the famous Chichewa saying, kuzibe pesa. It is immoral to make money on other people's misfortunes. Number 5, to further reduce fuel prices. Fellow Malawians, the statement by Malawi Energy Regulatory Authority shows that the decline for landing cost of petrol, diesel and paraffin is 33.04%, 20.61% and 27.18% respectively. This gives us an average landing cost decline of 26.94%, or rounded up 27%. The statement further shows that pump prices for petrol, diesel and paraffin have declined by 16.13%, 13.75% and 9.71% respectively. This again gives us an average decrease of pump price of 13.2%. This means that MERA has only transferred 50% or half of the benefits of the decrease to consumers. In this crisis, it is important for the government that should care for its citizens. Taking into account the fall in landed price of petroleum products and also taking into account the exchange rate, which remains stable as of now, whether it is being managed or not is a different discussion. I am calling on MERA to further reduce the price by passing all the decrease in the landing cost to the consumers, at least for this period, until COVID-19 and its effect on the economy and livelihoods actually subsides. When the decrease in landing cost is fully passed to consumers, the pump price per litre should read as follows. Number 1, for petrol 623 kwacha, for diesel 704 kwacha, and finally for paraffin 505 kwacha, and not what we are paying today. Number 6, reduce the price of water in poor areas. Fellow Malawians, poor hygiene is extremely important in this fight against the virus. Or rather, to put it better, poor hygiene actually increases the transmission, and therefore good hygiene is extremely important in this fight. We need to constantly wash our hands, we need to constantly clean our surfaces, etc. This means that households need a lot of water to do this. For many people in this country, especially in the rural areas, water is very expensive. As part of assisting Malawians in these poor places, I suggest that the water boards slash prices by at least 30% for the next 3 to 6 months, not only to encourage people to observe good hygiene, but also to cushion these households from the economic effects of the pandemic. The water boards know these areas already. They must assist these people. And by the way, for the price reduction on fuel and the water, I am happy to engage with anybody on that discussion. Number 7 is to ask President Professor Arthur Peter Mutharika to relocate back to Kamuzu Palace. Fellow Malawians, during this period, I request the President to consider operating from Lilongwe through this period where the seat of government is based. He must lead and inspire Capitol Hill at this moment. By staying in Blantyre, the government is losing more money paying hotel bills for ministers and government officials, as well as some of his support staff that have had to camp in Blantyre, as well as the entire period that the President is there. This is the time to suffer with the people. We all need to abandon luxury. Number 8, to reiterate that we do not politicize this pandemic. Fellow Malawians, there is no DPP coronavirus, there is no UTM coronavirus, there is no MCP coronavirus, there is no People's Party coronavirus,
There is no UDF coronavirus, and indeed coronavirus belonging to any district or to any region. Therefore, the leadership must walk the talk in showing the unity that they are preaching. Let us hold hands and show the people true leadership. In the same vein, I propose that district councils should be given extra powers at this period to stop any gatherings, whether by government or the ruling party or indeed opposition parties. They should be in control to ensure that these directives are being implemented across the board without being overpowered by overzealous political operatives. Furthermore, I propose that the engagement of the media and announcement of daily COVID response updates should be left to best be handled by the health experts and not the ministers. There are very well qualified people who are being left in the shadows while incompetent politicians are putting themselves in the front of cameras, giving half-truths to the people of Malawi. Let us leave these things to a team of relevant government technocrats and health professionals to give the nation hard truths. These are the people who should be leading us in this fight. When fighting a crisis, the last thing the public wants is a communication crisis. Therefore, make sure accurate information is readily available to the media and the public, coming from competent, underscored competent, and in bold government officials on the subject matter at hand. The Interministerial Committee and all the presidency can be handling other cross-cutting issues and engage the media once or twice a week to announce any high-level measures as they see fit. Point number 9, please take care on prison decongestion. I would like to appeal to the prison authorities and officials in the Ministry of Home Affairs not to bring corruption in the release of prisoners. We do not want to see hardcore prisoners being released because relatives of theirs have paid money to some officials. Number 10, transparency and accountability in handling of funds. Fellow Malawians, we have, as a nation, committed billions to this fight. Our development partners like the IMF have come in to assist too. And while I thank the rest of them, let me single out the International Monetary Fund for the commitment they have made with a whopping $150 million. I would like to thank them unreservedly, but I must warn those handling these funds. For many years, billions of kwacha have been committed to the public health system. Yet these billions have ended up in the pockets of a few criminal cartels and corrupt politicians, while the system has been crumbling. These vouchers are already encircling these billions set aside to save the lives of millions of Malawians in this pandemic. To them, this is an opportunity to get rich quick. I must warn you that we are watching. Each and every tambala should be accounted for. Ndipo musayesere ndipo ngono ngomwe kulawa kondrama zimenezi. We shall hold you personally liable, and we shall ensure that you spend the rest of your lives actually miserably where you should spend it. This is no time to play with innocent lives. Further, it is important to highlight the fact that essentials are still coming into Malawi. This is to array people's concerns around ARTs and any essential drugs that come into this country. It is important that those that are charged with the responsibility to communicate should make this known to the people of Malawi. Let me conclude as follows. Fellow countrymen,
In general, what we are saying is that let us put tough measures and do not hold back. We should also be our brother's keeper. Let us remind each other to wash hands and keep social distance. Do not go out of the house for the sake of going out. As government, as political leaders, let's do our part. But the last decision is in your hands as an individual. Nobody will come and wash your hands on your behalf. We are not going to wear the mask on your behalf. This is not time for partying, for bridal showers, for zinamwali, or indeed any other unnecessary gatherings. Time for that will come, because as with all other things that come to an end, this pandemic will one day also come to an end. We should all consider this as a time of war, a war against an invisible enemy, that is the coronavirus. Observing hygiene and social distancing is key. This virus is a killer. Don't be misled. It kills white people. It kills black people. It kills the rich. It kills the poor. It kills educated people as it will kill uneducated people. It kills the young and the old, men and women. Let us all join hands to fight this enemy. And for those of you in self-isolation or in quarantine, please observe what the health experts are telling you. In that way, you shall save your lives and those that love you and the whole country. Please know that we are all behind you. Let us all take a leading role so that we come out victorious in this fight. Let me also say that as much as people are dying and as much as people are getting infected, but there are also people that are healing. So this is also healable. I urge chiefs, religious leaders, politicians, business leaders to all join in this fight. It is our fight. But remember, soon we shall all be a happy nation. God bless you all, and God bless Malawi. Mwachidule chifukwa ya Chingerezi inatalikirapo pang'ono pano tsiku la lero pa 8 April mchaka ichi cha 2020 tati ndigawane ndi mtundu wa Malawi anzanga zina zikulu zokhudzana ndi muliri umene watigwera pakati pathu osangoti kuno ku Malawi kokha komanso maiko ena oyandikira nawo komanso maiko akutali. Muliri umenewu umene ukuyambitsika ndi kachirombo kotchedwa coronavirus ndipo matenda ake akutchedwa kuti COVID-19 wafika pa dziko lonse lapansi ndipo ukhonza kuononga miyoyo ya anthu ambiri. Ngakhale zili choncho sikuti pano tabwera ndi uthenga odzabweretsa nkhawa ku mtundu wa Malawi iyayi. Koma poyamba ndiloleni ndibwerezenso zimene ndinanena masiku ambuyo mokuti ine ngati munthu, ngati vice president wa dziko lino, ngatinso mtsogoleri wa ndale, ndilokonzeka kugwira ntchito ina iliyonse imene mtundu wa Malawi ungasangalale kuti ine ndigwire ntchitoyo itapezeka. Ino ndi nthawi yogwirana manja ngati mtundu. Chifukwa chonena kuti matenda amenewa sakuyang'ana mtundu wa anthu, sakuyang'ana chipembedzo, sakuyang'ana chigawo chochokera kumene munthu amachokera kapena kumene adabadwira kapena zaka za munthu iyayi. Matenda amenewa sakuyang'ana chipani
kuti awa ndi a UTM, awa ndi a DPP, awa ndi a Malawi Congress Party, awa ndi a People's Party, kapena awa ndi a UDF, kapena a Ford, kapena a chipani chiti. Matenda awa akukhudza kapena akhonza kukhudza munthu wina aliyense kuno ku Malawi. Pachifukwa ichi ndimafuna kuti mwapaderadera tiyamikire anzathu ogwira ntchito za umoyo mdziko lathu la Malawi komanso m'mayiko ena, chifukwa poyamba chakudzipereka kwawo kugwira ntchito pa chichewa chotheka kwabwino. Amanena kuti kugwira ntchito kwa toto moyo pamene akuyika ngakhale miyoyo yawo yomwe pachiswe. Ndimafuna ndikupempheni kuti mwapaderadera titayimirira taombera m'manja anzathu amenewa, ife amene tili pano komanso amene tikumvera uthenga kumene tikumverako, taombere m'manja azinzathu ogwira ntchito ya chipatala, chifukwa iwo sakuyang'ana za iwo okha koma za mtundu wonse wa Malawi. Zikomo tikonza kukhalanso pansi. Tikudziwa bwino lomwe kuti mtsogoleri wa dziko lino President Professor Arthur Peter Mutharika masiku apitawo anakhazikitsa ndondomeko zimene zikonza kugwiritsidwa ntchito poyambirira, popewa komanso pachiwiri polimbana ndi matenda amenewa. Pamene ndikuyamikira President wa dziko lino chifukwa cha mfundo zimenezo, ndiwonjezerepo nanenso mfundo zimene ndimafuna kuti akamakhala kumeneko azigwiritse ntchito, aziunikire azigwiritse ntchito, chifukwa ndi mfundo zoti zitithandiza kuti muliri umenewu usawononge miyoyo ya anthu. Mwapadera tiyapepese anzathu amene ataya okondeka wawo ku Blantyre kuti mzimu wa m'bale wathuyo uwuse mu mtendere. Matenda amenewa ndi phunziro lapadera ku mtundu wa dziko lonse lapansi, ku mtundu wa anthu, kuti mwina zina zimene timangozitenga kuti ndi mmene zimayenera kukhalira koma mwina sizimayenera kukhala choncho. Lero tikuona kuti matendawa apangitsa kuti ngakhale maboda malire a dziko ndi mayiko ena amene timadutsamo atsekedwe. Zikutanthauza kuti ngakhale atsogoleri amene amati akadwala ndi mutu weniweniwu amathamangira mayiko akunja, lero sangathe kupita mayiko amenewo. Ngati kuli kudwala ndiye kuti ngati kuli kuno ku Malawi tonsefe tidwalira muno komanso tichitira Malawi muno. Pachifukwa ichi ndizofunika kuti ntchito za umoyo tiziunikenso, osangoti munyengo yokha ino imene tikudutsamo komanso kutsogolo kuno, kupangira kuti zoterezi zikatigwera zidzitipeza tili a Malawi okonzekera, tili mtundu okonzekera. Angakhale kuti matenda simungakonzekere komabe zipangizo zimayenera kuti zizikhalapo. Mopitirira kwayamikira a President Peter Mutharika kuti adalamula kuti anthu okwanira 2000 alembedwe ntchito za chipatala. Ndikofunikanso kuti poyamba tionetsetse kuti amene akugwira ntchito ndi pano, chifukwa ngakhale 2000 angalembedwe koma amene akugwira ntchito panowo ngati alibe zipangizo zowayenereza kugwira ntchito, kaya ndi ma uniform kaya ndi zida mzipatalamo, palibe chifukwa chomwe akaonjezera chiwerengero cha anthu ogwira ntchito pamene alipo tikukanika kuwapatsa zipangizo zoti agwirire ntchito. Pachifukwa ichi zipangizo zikhalepo, malipiro alipidwe, ma allowance awo alipidwe. Chonde sitikufuna ma arrears, tikufuna kuti anthu amene akugwira ntchito imeneyo yoyika moyo wawo pachiswe alipidwe lero osati mawa. Sitikufunanso tidzakhale ndi mpungwepungwe kapena anthu kuopseza kuchita zionetsero, kufuna kupanga zionetsero chifukwa chonena kuti malipidwe awo sanapatsidwe. Ndizomvetsanso chisoni kuti angakhale nduna zina padakali pano zikulandira ma allowance zikamakhala m'ma meeting okamba nkhani zimenezi za muliri umenewu. Tadzigundani pa mtima, mutadzifunsa kuti kuli nzoyenera kuti pamene anthu ena akuvutika ine ndidzilandira ma allowance. Ma allowance mudzalandira kutsogoloko koma nthawi ino tatiyeni titazisiya. Ndimafuna ndipemphe a President mwapadera kuti ndalama zonjezera zimene amafuna kupereka ku bungwe la MEDEF inde nzofuna kuthandizira kuti anthu apange ma business, koma yekha amene ali moyo komanso yekha amene ali wa moyo wathanzi ndi amene angathe kupanga business. Pachifukwa ichi ndalama zonjezerazo zigwire ntchito yothandizira anthu amene akugwira ntchito zoteteza miyoyo ya azibale athu mzipatalamu. Pokhapo ndi pamene ndi business yomwe tingayiyamikire kuti business ikuyenda bwino. Pa ntchito zopititsa chuma patsogolo tiyayamikire anzathu aku Reserve Bank kuti anayikapo ndondomeko zopereka ndalama ku mabanki kuti nawonso mabankiwo atha kumakongoza ma business ena ku Malawi kuno amene akuona kuti ma business awo akutsimphina, kuti potero anthu
asataye ntchito mwayi wa ntchito. Ntchito zikuvuta kale kupeza kumalawi kuno, koma chifukwa cha chiganizo chimenechi tayamikire. Koma koposaposa timawerenga m'ma newspaper kuti a Reserve Bank apanga phindu pa Chingerezi tikuti profit lokwanira 57 billion kwacha. Ndalamazo nzambiri. Ndipo timatiti kupempheni ku Reserve Bank iko tikudziwa kuti mene tikulankhula mukumvera mumamvera zonena zathu. Ndalama zimenezo mutapeponso zina mupereke kuti anthu akongole atukulire ma business yawo. Koposaposa pa 57 billion kwa chameneyo mutathandiziranso kugula sopo waulere timagawa sopo m'midzimu tikhoza kunena kuti 57 billion kwa chamene anapeza Reserve Bank inagwira ntchito yabwino osapereka kwa anthu andale koma tikapereke ku mtundu wa Malawi. Banki imeneyo Reserve Bank of Malawi ndi banki ya Malawi. Koma monjezerapo timafunanso kuti misonkho yakuti anachotsapo duty ndi zina zofunikira, koma misonkho imene timalipira pa sopo tichotseretu mwinanso koposaposa titayikapo subsidy pa sopopo chifukwa ngati tikuti kusamba m'manja ndi kutsuka zinthu kukhonza kuthandiza kulewa matenda amenewa kulewa mliri umenewo, ndiye kuti sopoyo akuyenera kukhala otsika mtengo. Tawunikirani kumeneko mukafuna ndondomeko zina mutipeza kuti tikuthandizeni pa maganizo amenewa. Komanso msonkho umene amapereka anthu ogwira ntchito pa Chingereza kuti pay as you earn umenewo ku miyezi 3 kapena miyezi 6 kupita kutsogoloku tachotsani kwa anthu amenewo kuti kandalama kamene kakupita ku msonkhoku agwiritse ntchito pomadzigulira sopo ndipo madzithandiza kukhala anthu aukhondo kuti miyoyo yawo itetezedwe. Kuposerapo msonkho umene makampani amapereka pa Chingereza kuti corporate tax tatsitsani pa miyezi 3 kapena 6 kuti anthu amenewo ndalama zimene angathe kuseva izo agwiritse ntchito zopititsa miyoyo ya anthu ogwira ntchito kumeneko, komanso kuteteza kuti mabizinesi awo asaloweretu pansi chifukwa pakhoza kukhala chiopsezo chokuti anthu ena akhonza kutaya ntchito zimene amagwira. Komanso fundo ina kuti boma lichotse msonkho umene mabizinesi ang'onoang'ono amapereka pa Chingereza kuti turnover tax, ndi kuti pa phindu limene mabizinesi ang'onoang'ono amapereka pali msonkho tayamba ni mwauika msonkho umene upite ku holiday kuti anthu amabizinesi ang'onoang'ono aonenso kuti mabizinesi awo asalowe pansi aphuphe ndithu pa nyengo yovuta ngati imeneyi. Tikutero kuti a president ngakhale nduna adalengeza kuti achotserapo malipiro awo ndi 10%. Taonjezerani 10% yo yachepa, tikadaonjezerani ifika ndithu pa 50% kuti munyengo iyo wawa timvere limodzi kwawa anthu anzathu amene akudwala nawonso kapena amene ali pa chiopsezo tiafikire ndi kuwathandiza. Komanso mtengo wa mafuta adalengeza masiku ambuyo mukuti atsitsa mtengo wa mafuta. Chonde tatsitsanibe mtengowo. Timafuna mafuta ngati petro mwina atafika pa 600 kwacha, parafini pa 700 kapena parafini pepani diesel pa 700 ndipo parafini pa 500 kwacha. Izi nzotheka ndithu masamo ake taapanga osati pano iyayi chifukwa choti pali zina ndi zina zolowa mmenemo tikamayika mtengo zolowazo timakhala kuti taziunikira kale. Apa tisakhalenso kuti tikuyambiranso nkhani yathu ija ya price stabilization fund chifukwa imeneyo ndalama zake kumene zidapita mukudziwa ndinu, ndiye ngati mufuna kubwenzeretsa zimenezo nthawi yake yopanga zimenezo si nthawi ino tizazione masiku akubwerawa. Komanso timati tipemphe mfundo ina kuti a president a dziko lino abwerere kuno ku Lilongwe asakhale ku Blantyre. Akakhala Blantyre mu kuchuluka anthu ofuna kupita kukaonana na president amenewo amatenganso ma allowance na amalipiridwa malo ogona mahotelomu mafuta ndi zina ndalama zimene tikanatha kupereka polimbana ndi muliri umenewu kuti anthu akuchipatala aone poyambira. Komanso tisagwiritse muliri umenewu ngati chida cha ndale. Poyambirira tinene kuti mawu amenewo amaphweka kungwanira pakamwa koma mkachitidwe mwina zikhonza osamaoneka choncho. Ife amene tikunena kuti tisayike mo ndale chonde tisangonena pakamwa komanso mkachitidwe kathu. Alipo ena timakonda kuthamangira mawayilesi ukanena kuti tisapange ndale koma kuseriku tikupanga zosiyana ndi zimene tikulalika. Tilalike zomwe tikufuna ifeyo tikachite. Mmene tikunenera mukuti palibepo coronavirus kapena kuti COVID-19 imene iti isankhe chigawo ikhonza kumukhudza munthu ina aliyense kumalawi kuno. Ndiofunika kuti tonse
kaya chipani cholamula kaya otsutsa, tonse titengepo mbali. Tikamati tonse tikutanthauza Malawi wina aliyense. Komanso mfundo ina tinene kuti titulutse pamene tisamale pene tutulutsa akaidi mndende. Inde ngakhale kuti manifesto ya UTM timanena choncho, koma siti kuti titulutsemo zigawenga mmenemo iyayi. Titulutse okha amene tikuwaona kuti ali pa chiopsezo. Komanso pasakhale katangale potulutsa anthu amenewa. Katangale adanyanya kuno osati ukapereka ndalama kwa anthu ena kuti aine m'bale wanga ndimafuna atuluke, tati atuluke ndi okha amene ali pa chiopsezo. Komanso nkhani yotsekula misika ya Adimark, inde tithokoze kuti zikuoneka ngati zikuyamba, koma ziyambe pachione. Tisangotsekula misika mbali imodzi, titsekule tsiku limodzi m'madera onse a dziko lino la Malawi, kuti alimiwo konse kuyambira kunsanje mpaka na kuchitipa, mchinji mpaka na kunkhotakota, onse apeze phindu. Osamatsekula misika monyotsola yayi. Kuti tiyambire apa tiyambire iyayi, ndalama zilipo tanena kale kapempheni ku Reserve Bank kuli 57 billion kumeneko ayegawe ilowenso kamufuna pite kwa Adimark kapite pati tithandizire. Izi tungopereka zitsanzo musanambe kumanditsutsa mundipeze kuti tizakuunikire ndi bwino zimene tikutanthauza. Ndipo pomalizira ndimafuna ndinene kuti tonsefe tiyeni tigwirane manja, osati kugwirana manja amene timagwiranana manja kuti chikondi chili manja iyayi, koma kukhalira limodzi, kuyika maganizo athu ndi nzeru zathu upangiri pamodzi kuti muliri umenewu tithane nawo. Ife tonse tichere makutu athu, tikhale tcheru kumvetsera mauthenga amene anzathu akadaulo akatswiri azaumoyo akutiuza. Kaya ndi zotsuka kusamba m'manja, kaya ndi kutsuka ziwiya, kaya ndi kutsuka malo amene tikukhala, upangiri umene utatenti titaumvetsa bwino kuti tizikapanga zimenezo m'madera mwathu, m'makomo mwathu. Upangiri atipatsa, malangizo atipatsa, koma palibe ndi munthu mmodzi amene abwere kudzatisambira m'manja ife tilikhale poteropo. Tikuyenera kuti nafenso titengepo mbali, tisambe m'manja, tikhale anthu aukhondo, komanso tichepetse mwina makhalidwe ena amene timachita m'mbuyomu. Zinkhoswe, ma bridal shower, madansi, ma meeting ena ndi ena, kandi mzipembedzo kandi miraga kandi miphakati, tikanamba tachepetsa zimenezo kuti tiyese ndithu kupewa kufala kwa mliri umenewu. Ndipo pomaliza penipeni chimene ndinadumpha pamene ndimalankhula mchingerezi, tipempheso akuluakulu kumeneko ku Capitol Hill kuti Capitol Hill yonso tsopano ndi nthawi yofuna kuti mukadayamba mwatseka. Nthawi ya Christmas anthu amapita ku holiday. Ino ndi nthawi ya muliri, nthawi ya matenda, ena apite ku holiday, kumeneko kutsaleko anthu ochepa. Chifukwa mukachuluka nakonso kumeneko m'maundunamo aja amakhala ndi mchitidwe ofuna kumaba, nthawi yake imakhalanso ngati imeneyi. Ndiye kumeneko kukhale okha amene mwina muliriwu ndi zina zofunikira zikuwakhudza. Enafe tiyambe takhala pa holiday, tionetsetse kuti tipewe muliri umenewu. Timatero kuti Ambuye atidalitse tonse pamene tikulimbana ndi muliri umenewu, adalitse koposaposa madokotala, manesi ndi anzathu ogwira ntchito za mchipatala. Awakhudzenso iwo amene akudwala pamene tikulankhula pano kuti awachize. Ngakhale kuti kuno alipo anthu ochepa okha amene zawakhudza, mwina chifukwa choperewera zipangizo, tikhonza kukhala kuti amene tikukhudzidwa ndi ambiri. Pamene tikupitiza kupemphera kuti muliri umenewo utidutse, koma aliyense wa ife atengepo mbali, chifukwa matenda a COVID alipo ndithu, koma matenda amene nanena kale ndioti anthu tikhonza kuchira, koma kuti titero tikuyenera kuti aliyense mwa ife atengepo mbali. Ambuye akudalitseni nonse, zikomo kwambiri. We now can proceed with the questions and answers.
ndamvera bwino lomwe pa chigamulo chimene khoti la bwalo la milandu lidapereka pa 3 February linanena kuti inu munabwerera mu ofesi yanu ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amutharika. Funso langa ndilo kuti kodi mfundo zanuzi munakhala nawo mwina olo munayeserapo kuwafunsa amutharika kuti mwina mukambirane kuti mfundo zanuzi zina zingayende bwanji? Komanso mfundo zina zimene mwakamba zokhuzana ndi makampani kuchotsa misonkho ndi mwinaso kuchotsa ma payers UN zimene simukuona kuti mwina zingathe kugwetsa chuma cha dziko lino potengera kuti dziko lino limakhala likuvutika nthawi zambiri panga raise ma resources. Mbali inaso ndi funso lina ndilo kuti dzulo panali proposal kuchokera kwa committee ya cabinet imene ikuyang'ana za matenda amene wa coronavirus zokuti mwina chitha kukhala chinthu cha nzeru kuti apange cancel voter registration kunena kuti mwina chisankho cha chaka chino cha president kalimbero wake ayime kaye. Inu ngati penepo mukuonapo bwanji? Nanga nkhani ya pachisankho pomwepo pali nkhani yokuti mwina kusogoloku kampeni ikatsegula pafunikabe ndithu kuti zipani zizipita madera awa ndi awa, ndiko inu mukuona kuti nkofunika kuti mwina chisankho chimene chipitirire? Zikumwambira. Thank you very much. Endless Nyar from Nation Publications. Just an extension to what Taonga has said. I just want to know if the solutions that you've provided, they are not adhered to. What are you going to do? Because as he said that you are now in the cabinet, you are not the country's vice president. That means you're supposed to work hand in hand with your boss. Have you ever met with him ever since the court ruling was made? And on allowances, yesterday the special committee on COVID-19 said that they are not receiving allowances, and here you are telling us that they are receiving extra allowances. Maybe being the vice president, can you enlighten us what you know about the allowances that the special committee has been given? Thank you very much. My name is Lloyd Mbwana from the Malawi Post online publication. I would like to get from you, you said you channeled all 3 months salary towards the pandemic. Can you just clearly tell the nation how this money of your salary going to be implemented? People should know exactly what fund are you channeling and what's the use, because just 3 months, so you should be clear, because others are saying it's just a political rhetoric towards this. And secondly, we are getting resources from China, especially on sanitizers, this and that. Yesterday and the other day there was a report that especially in the UK that some of these materials were disinfected or were affected. Should we be feel sad, or should we be threatened with maybe any donation that comes from China, being you the second from the command? Thank you. Right, so maybe I can take the three, or rather questions from the 3 people, because there are more than 3 questions. Maybe I'll start from the last. Donations from China being contaminated. I think the advice there is exactly what we're saying. We need to have a mechanism to check that, or to check for contamination, or indeed if anything is substandard. Remember I was saying that you test positive and then negative. Can we trust
what we have. Have we done any quality assurance on these? So it's well, if it happens, it's very worrying, because what we're trying is to contain and not to promote the spread, but to actually contain the spread, and to the extent possible make sure that there is no further contamination, or rather there are not that many people that are getting the virus. So it's something that would need to really check as we receive consignments, and I don't want to single out any geography where this is coming from. It doesn't matter where it came from. It could come from any other geography. We need quality assurance as we go forward. Second is the salary deduction or donation a political gimmick? No, it is not. And the source of deduction is at source. They should deduct at source and send it to the COVID pool. That's what I said. So this is not about politics, and this is the problem in this country. We think that when we stand here, we are politicking. I am not. This is for you, and if it helps in any way, I would rather it went there. So the deduction will be at source when they start paying the salary. And if it's going to be in arrears, we shall ask them to do all the arrears for that effort. So just to assure you that this is not about politics, it's a genuine pledge. And then further to the question by the lady, number one is what if there's no adherence? Well, if there's no adherence, the unfortunate thing is that people are going to die. So it's not about me chasing after people. Obviously, where money has been allocated, we have to demand accountability, because this is taxpayers' money, and it didn't matter where the money came from. I mean, if it comes from elsewhere as donations, it is also taxpayers' money. Or indeed, if it was an effort by anybody, it would still be money that they would have sweated for. So adhering to these measures, including their own, okay? Look, these are mine. The president announced measures on Saturday, on the 4th. And those are not a multiple choice, unfortunately. It has to be done, because if we don't, we're going to get more infections, and obviously, people are going to die, and that's not what we're looking for. We are looking for minimal infections, as well as those that have the COVID-19 should be healed. So these are measures to help, and not necessarily that people should be saying, oh well, we are not going to adhere for whatever reason. I mean, we need to find resources to cater for this. You go further to say, have I made these proposals directly? No, I haven't. And I think I've said this more than once. There has been no communication. I don't know whether that helps. I didn't want to go into or make statements that may sound political. I think this is not a political platform. This is really to address the COVID-19 related issues. So there has been no meeting, there has been no communication, if that helps. And I think I'll leave it at that. And then you went further to say the committee says they are not receiving allowances. Well, if they have stopped, that's a good thing. But we know that they were receiving allowances. And if they have stopped, that is a very welcome development. Having stopped receiving allowances, they should go to the next stage, which is to offer another 40% of their salary towards this initiative. Then we'll know that we are all serious about this. Mujichewa mafunso amene anabwera kuyambirira panali mafunso 4. Sindiyanena mu order amene anabwerera ndizayankha malingana ndi zimene mmene tinalembera. Choyambirira nkhani yokhudzana ndi campaign kuti kodi kutsogolo kuno zisankho zichitikebe, maganizo anga ndotani. Zisankhozo zikuyenera kuchitika chifukwa poyambirira tinanena kuti zikuyenera kuti zichitike, komanso abwalo ananena kuti zisankhozo zichitike. Ndiye zisankho zikuyenera kuti zichitike ndithu. Ndiye zochitika zisankho izo tisabwererenso mbuyo, koma tipite ndithu kutsogolo. Chimodzimodzinso mwina imeneyo kukhudza kumkhani ya politics pang'ono, komabe ndingoyankha poti mwatero kale nanenso ndingotero.
nkhani yachiwiri mwanena kuti cabinet committee dzulo imanena kuti kalembera kapena kuti kulembetsa mavoti registration pa Chingerezi ziyambe zayima kaye. Ndina nanso kuti ine sindikanakhala osangalala kumayankhira nawo nkhani zimenezo, koma ndingotero kuti chilungamo ponena zinthu nthawi zonse nchofunikira. Kagulu kamene kaja kamene kamanena zimenezo kamanama chifukwa alibe udindo oyika tsiku loyambira kalembera kapena kuthetsanso ndi kalembera imweyo. Malamulo a dziko lino sakuwalola zimenezo, amayenera kupanga tsiku la deti akunyumba ya malamulo. Zoyendesa zisankho kuno abungwe la zisankho ndepana kali pano mmene ndikudziwira ine zolembetsa zisankho zikuchitikabe. Akuluakulu amene mukutimvera pano dzikalembetsani osamvera bodza limene limanenedwa dzulo. Ngati akuona kuti anena zoona titaona ngati ziti ziyime. Zolembetsa zisankho anthu tidzinena zoona komanso tidzinena zokha zimene ife tingakwanitse kukambapo, osati zimene mwina sitikuzitsata yayi. Udindo umenewo simbali yawo. Panenso funso lonena kuti kodi zimene tikunena pano zochotsa misonkho zotsitsa izo ndizo kodi siziwononga ikonomi ya dziko? Ndingobwereza kunena kuti tikamati ikonomi, kuti ikhale ikonomi pamafunika kuti mukhale anthu mdzikomo. Chifukwa china chilichonse chimene timapanga chimayang'ana anthu. Kaya mapanga business ya zakudya amadyawo ndi anthu, kaya business ya zovala amavalawo ndi anthu, kaya ndi business ya magalimoto amayendesa magalimotowo ndi anthu. Pachifukwa ichi ngakhale zingapweteke mu fezi imeneyi, ndi chikhulupiriro kuti titakhala ndi anthu kuti tadutsamo munyengo yowawa ngati kutsogolo kuno zimadzabwerera. Pa dziko lapansi mwina ndi mwina mmakhala zivomezi, kumakhala madzi osefukira, kumakhala mavokano, kumakhala nkhondo. Maikonomi amalowa pansi kumene pakakhala kuti pagwa zinthu zovuta, koma maiko amayenanso tabwerere kuposeranso mwina pamene analipo. Abungwe la IMF akupereka ndalama zija akuona zimenezi kuti pali mavuto, ndipo akuyenera kuti atengepo mbali kuonesesa kuti azipanga cushion maikonomi ang'ono ngati athuwa. Amene ali ndi kuthekera ndifake tikumamva maikonomi anzathu, maiko anzathu ku America kwa kumalengeza stimulus $2 trillion kuti ifeyo tika ndalama izi anthu amene asagwira ntchito talipire apatitere. Nde mamejers amene tunena apawa ndinanena pene ndimayankhula zinthu zikavuta pamafunanso kuganiza kupitiriza muyezo, kuganiza mozamirapo kuposa mbeti magazi anthu zonse. Misonkhoyo ina mwina ungonjezapo, misonkhoyonso ina imathera matumba mwa anthu. Ndiye kuli bwino kukapangira za covid izi kusiyana ndi kuti zizikalowa m'matumba mwa anthu azitisokosa mtawuni mwatagula ti magalimoto takuba amanga nyumba zawo. Kuli bwino ndalama zimenezo ziloweretu ku covid-19 kuti zimene zitsale zokuba nthawi imeneyi zikhale zochepa. Ndikhulupirira kuti mafunso ayamba amene anafunsidwa pamenepo ndagundapo, ngati enanso ali ndi mafunso tikhoza kubwerapo kuti tichite chimodzimodzi. Pepani katundu yakutentha tiyambe tachotsa pang'ono. I am Watipaso Mzungu from Nyasa Times. Just yesterday, the Human Resource for Health Coalition gave government 2 days to procure and supply personal protective equipment, failing which they will go on strike effective this Saturday. Now looking at the logistical and bureaucratic systems that we have in this country, I don't know whether government can manage to do that. Now, what kind of interventions would you propose that government should undertake to avert this strike? Thank you. Zikongomiri dzinanga ndi John Poker and Zodiac. Mwafotokoza kuti pofunika njira zokhwima, tough measures to help in the fight against COVID-19. Mwina mutafotokoza kuti njira zimene zikhale njira zotani, or are you thinking of anything like ma lockdown ngati mene
tikuonera maiko ena akunja amene akuchitira. Funso lina ndi la anthu amene akubwera mdziko muno. There are so many uncharted routes that people use to come in the country. Statement manu simuna gundeko mbali imeneyo. Mwina mungafune kuti zinthu zikhale motani kuti tichepetse anthu amene akubwera mdziko muno kuchokera maiko ena kumwe COVID-19 yavuta kwambiri ndi kumaza tipwetekanso mwina mdziko muno. Nkhani ina mwina ikhale ya chisankho imene mwafotokoza. Pa nthawi imene anthu akupita kukalembetsa mwina ena kumakhala ndi mantha kuti ndi pamene mwina athu akatengako matenda kapena kubweretsa matenda. Izi akunena kuti ayambe ayimakaye kulembetsako. Mwafotokozadi ndithu kuti anthu apitiribe ndithu akalembetse. Simukuona kuti pena pake zikupanga contradict ndi zimene mwafotokoza kuti anthu akhale makwawo asamayendende. Zikomo kwambiri. Right. Zikomo kwambiri. Mafunso abwinonso ena amenewo. Tiyambire kuyambirira kunkuja. The threat for a strike by the health workers. I'll start by saying that it's most unfortunate we even have to get to this stage. And you know, the first step to avert any will start from the industrial action. To avert that is engagement, to engage people directly and understand exactly what it is that they are apprehensive about. And through further engagement, you can map out a plan to intervene in the best way that everybody will be satisfied. First is the health workers. You know, we have to look at their plight as much as we are looking, perhaps to the same extent that we are looking at the plight of those that are infected. So through engagement or dialogue, we are going to understand, I mean, that will cushion the elements you have mentioned here around bureaucracies and, of course, the fact that borders are closed. But I did say that while the borders are closed, the borders are also open for essential goods and services. If there was need for, you know, equipment to come into Malawi, I am sure, and this is happening, either by air or whatever means, you know, fuel is still coming through the borders because these are essential goods. So that can actually be done. The challenge, the biggest challenge we probably have now is because we are late, are we going to be able to procure these goods, these you know, pieces of equipment or whatever it is that we need? Are we, the suits and the ventilators, etc., or the masks, the gloves, are we sure that we are not too late in order for us or for us to get these for ourselves? So maybe in the intervening period, which is between today and Saturday, when they have said they would down their tools, let's engage and see what alternatives would be put in place to avoid risking too many lives. So one of the things, obviously, is we talked about hygiene. Cleaning the surfaces with chlorine-treated water and what other disinfectants we have, and washing hands regularly with soap or indeed with chlorine-treated water. Elsewhere, I think to the extent that we must, when you're walking into an area, perhaps take off your shoes because where you're coming from, you could have you know, stepped on the virus and you bring it into the home. So we could intensify more the preventive side while we accelerate the procurement of the necessary resources, equipment, uniforms that the health workers actually need
for them to carry out, to do their job. But in this period, between now that we're speaking to the expiry of the notice that has been given, there is nothing better than engaging with the people. If we're this transparent to say, look, we have in place the following measures and there is a team that can track this, people will be satisfied that while we are in this, yes, we are late. I mean, some of these cases were reported as far back as February elsewhere. Maybe we took it very casually. But here it is. It's a moment of truth. And therefore, we will need to engage, because we can't manufacture some of these things locally. We will need to engage and say, we think that it may not be on Saturday. What if it was on Monday next week? What do we need to do in this intervening period? But that can only happen if we are engaging with people, number one, if we are also being truthful. Because what's important is not to assume that people don't follow, don't understand what's happening. So let's be truthful in the engagement, and we think that we can find an amicable solution there and avert a bigger crisis. It's bad enough to have patience. It's worse when the caretakers say we can't work anymore. But it's incumbent upon the authorities to do that process and make sure that we avert a bigger crisis. The second one was on tough measures. First, the issue of immigration. Obviously, if people are jumping, the borders have got no walls, so people can walk through Maize Gardens or whatever garden, or cross a river, swim across, or use a canoe, or whatever it is. We just have to be vigilant. But the best way to counter that is, perhaps, is if and only if the people in the villages, our grandmothers, our grandfathers, our cousins back home, have got full information on the dangers of allowing unknown people or people that you have not understood where they have been, given this crisis. Muliri huu siufunika kuti tizizitenga zinthuzi mwachibwana. Metanenera muja kuti it's a matter of life and death. Ena akuchira, ena aso akhoza kumwalirapo. Situfuna mavuto, matenda awo ni mavuto, maliro onso ni mavuto. Koma chimene tikufuna ta anthu akakhala ndi mauthenga awo akafika mwa anthu moyenerera, nkumauzanso anthuwo zoona, osawonjezeramonso bodza mkatimo, zithandiza kuti ngakhale azibale athu amene ali kumeneku, olo palibe wa immigration wina aliyense, akaona wina wache wachilendo akhoza kumanena kuti awa achokera mbali yauko, tabwererani kumeneku, osati tikangane kati pangane za mtundu wina uliwonse iyayi. Koma anthu ajauzidwa mwaulemu kuti mbali yakuno simunalandiridwe, tikuopa matendawa. Koma chofunikira ndi information, anthu akhale ndi zoyenerera kuti akhoza kuwunikira anzawo. Tukamba zama tough measures mukukamba nkhani ya lockdown kuti bwanji titseke. Poyamba tikulankhula pano masukulu ena adatsekedwa kale. Dzana ndi dzulo tikunena kuti pakutsekedwa misika. Komanso maofesi anthu ena abwerera kale amba kugwirira m'manyumba. Nzofunikira tikuonjezera kunenanso kuti kwina kumene kwatsalako kandi ku Capitol Hill nakonso tulunike kutsekedwe kuti chifukwa anthu amachokera m'madera mosiyanasiyana tikhale tikumachepetsa traffic ya anthu kubwera kumeneko. Koma mmene anthu akugwiramo ntchito tiyerekeze ku chipatala, simungathamangitse traffic ku chipatala. Mmenemo mukhale zipangizo ndi information yoyenerera kuti anthu azitha kuwunikiridwa kuti tipewe nthenda ya COVID-19 tikuena umasata mfundo izi. Chimodzimodzi ngakhale anthu pamene tili pano tipo anthu ambiri. Anthu akupitirizabe kupemphera kumanena kuti tizisamakhale moyandikana. Ndi chimodzimodzi kulembetsa konso akhozanso kuyika mfundo. Kuti ngati ine pamene ndili pano ndikulembetsa osati wina ayime pambuyo pangapa yayi, koma ayime chapakatali pang'ono, ndiye kuti sitingapatsirane. Pokhapokhapo abungwe watanena kuti izi tiyimitse. Mukuona kwa ine ngati sananene, ndiye kuti sanavomereze kuti tiyimitse. Chimene tikukhulupirira ndiyo tayikapo ndondomeko kapena ayikapo mfundo zonena kuti maofesa zawo amene ali m'madera amene akulembetseramo nkhani ya COVID akuyitsata, kuti anthu apewa okatengamo matenda m'malo molembetsera. Zitakhala kuti mfundo zimenezo zayikidwa bwino, palibe chifukwa choletsera. Ndi chifukwa chake kuti ena akumatuluka m'manyumba, koma tizituluka pokhapokhapo pali chifukwa. Lero tatuluka bwera pano, tabwera zapereka uthenga, tikachoka pano tibwereranso. Sitingoyendayenda chifukwa chonena kuti pali kufunika kuyenda, koma pafunikira kuti tiyende.
ndi chimodzimodzi m'madera m'menemo mfundozo ndi ndondomeko zikakhalapo timazitsatira bwinobwino tipewa kwakukulu motsindika ndi kupewa. Amati kupewa kuli bwino kusiyana ndi kuchiza. Ndipo nkhani yomalizira ndikhulupirira kuti tagundamo kale nkhani ya ma elections. Ine mukuona kwanga ndikuona kuti zikhonza kupitirira bola ni mfundo zopewera zilipo zokhwima bwino. Tikhonza kutenga mafunso ena owonjezera ngati alipo kapena apo yayi tikhonza kunena kuti kwa lero tilekezere pomwepa, koma ena ngati alipo zikomo kwambiri ndiye kuti talekezera pompo, koma mwina mungowonjezera kunjaku chifukwa cha mamask amene akugulitsidwa ena amene akupanga anthu. Tikukhala ndi mamask osiyanasiyana komanso mitundu ndi yosiyana. Pali ena amene tikuyika pamphuno ngati ena amene tavala tonse uku, komanso pali ena awa amene tikumamanga pakamwa apa. Cholinga cha mamaskiwa kwenikweni ndikuti mwina ife ngati tikuyetsemula kapena tikukhosomola zithere pompa zisapitirire kutsogolo. Koma chifukwa chodula anzathu enanso amene ali ndi luso losoka ena akutha kusoka mamaski ngati awa. Amene akusoka izi nzovomerezeka kale, lining kuseriku ngati imene kuoneka apa kuno nsalu. Ndiye kuti tikavala kaya khosomola zithera momwe mu mavirus majeremusi satuluka ndi kuwayika anzathu pa chiopsezo. Izi tikuonetsa uku ndi zoti tikagwiritsa ntchito kamodzi timakataya. Ichi tikuonetsa apa ichi tikasoka tikagwiritsa ntchito lero pokagona titha kuchapa kuti mama wati dzagwiritsenso ntchito. Ndiye ubwino wache kuti tikagula kamodzi tikhonza kugwiritsa ntchito kangapo. Ndiye tiyesetse kuposera uku kapena kuti kupyolera pakusamba m'manja ndi sopo kapena kukhala anthu aukhondo. Mamaski wanso tikavala chonde nthawi zinanso timachuluka anthu ena achibwana tikaona anzathu wangati imene avalira chonchimu tikhonza kumayesa ngati anthu akupanga zonyada. Matenda sonyadira, koma tikufuna tisayika azinzathu pa chiopsezo. Amene tingathe ili ndi luso la kusoka materala mtaunimu atisokere tiziteteze tokha. Ena amene akugulitsa mitengo yakenso ndi yotchipa ndiye kuti tikachapa ndikuyanika pogona mama wakakhala katauma tikamagwiritsanso ntchito tikugwiritsa ntchito monena kuti tikuziteteza ifeyo poyamba, komanso tikuteteza anzathu kuti kachirombo kameneka ka virus kameneka kasawande. Ndiye chonde tisamachite mphwayi mtsoka ulesi m'minyama. Tiyeni tigwiritseni ntchito mamask kupyolera posamba m'manja ndi sopo, komanso njira zina zimene anzathu ona za umoyo ona zina ndi zina akutifotokozera kuti chonde kachirombo kameneka kakhoza kuononga miyoyo ya anthu ambiri. M'mayiko mwa anzathu akupita tsiku ndi tsiku tikumawerenga tikumamva. Ifeyo zikubwera kuno mwina ndikumapeto kwache tiyesetse kuti anthu amene zingakhudze ngati angakhale ochepa komanso ochepawo achire. Ino si nthawi yokuti tizikhala tikumakadaula anzathu kuti talekana nawo chifukwa cha matenda amene tikhonza kuwachiza, matenda amene tikhonza kuwapewa pongokhala anthu osamala. Zili ndi ife aliyense payekha kuti matenda amenewa asationonge ku dziko lathu lino la Malawi. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri a president athu amenenso muli vice president wa dziko lino la Malawi. Allow me to thank members of the media here present for being part of the press briefing, and also thank the audience. Thank all those that have been listening to us on radio, online, and also watching on television. Can I ask Mai Mitruga to close with a prayer? Thank you. Let us pray. Most gracious Father, blessed be your name, for great is thy faithfulness. Holy and majesty you are. We want to thank you for this time that you allowed us to have. We remember, Lord Heavenly Father, even the days of old,
when your servant Moses could speak things that you had impressed upon his heart, share them with the masses. Thank you because our president, Dr. Shilima, your manservant, has shared a lot of things, a lot of insights. It is our prayer as we are dispersing that these things, Lord Heavenly Father, will come to pass. We want to declare and decree that Malawi will be healed, that this disease will be taken out of Malawi. We want to thank you because you have preserved Malawi. And indeed, Lord Heavenly Father, we know that you are with us. As we are going back to our homes, we pray, Lord Heavenly Father, for travel mercies, short distances, long distances. Over and above that, Father, we pray that you keep us united with one spirit and love. We have prayed in Jesus' mighty name. Amen. Of this press briefing that was organized by the UTM party here in Area 10 Lilongwe, and the vice president of this country, who is also the president of the UTM party, is now taking leave. Tili ndithu kumeneko ndi kutsiriza kwa msonkhano wa atolankhani umene anakonza ndi achipani cha UTM kudzera ndithu mwa mtsogoleri wa chipani chimene cha UTM Dr. Saulos Klaus Chilima, amenenso ali vice president wa dziko lino. Nkhani zosiyanasiyana ndithu zambiri zimene afotokozapo ndithu pa msonkhano umene wa atolankhani muno kungonapo ndithu mwachidule akambapo ndithu nkhani zokhuza anthu amene amagwira ntchito za umoyo, kuti mpofunika kuti nthawi ino umene tikulimbana ndi mliri umene wa COVID-19 mpofunika ndithu kuti anthu amene amagwira ntchito muzipatala akhale ndi zipangizo zoyenera, komanso mukhale ndithu mankhwala amene angawathandize anthu, komanso anthu amene amagwira ntchito akhale ndi zinthu zosiyanasiyana zowatetezera, komanso akambapo ndithu nkhani yofunika kuti malo oyezera anthu akhalepo ochuluka kuno kwathu Malawi, mwina kuposera ndi malo oyezera amene alipo pakadali pano. Komanso anakambaponso nkhani yokhuza ndithu chuma cha dziko lino, kukhuza misonkho, kuti mpofunika kuti boma liganizirepo ndithu zochotsapo mwina misonkho ina ngati pay as you earn kwa anthu amene ndithu amalandira ndalama zocheperako, komanso nafotokozapo ndithu za VAT pa nkhani ngati ya sopo, kudziwa ndithu kuti nkhani ya sopo ndi nkhani yaikulu kwambiri kamakamba za kupewa ndithu kwa matenda amene a COVID-19. Komanso nakambapo ndithu zofunikira ndithu kuti magetsi akhalepo chifukwa chokuti tikamba kuti anthu ena akugwirira ntchito m'makomo mwawo ku nyumba, ndipo pofunika kuti ngati anthu amene ali ku nyumba akhale ndi magetsi. Komanso nkhani yokhuza ndithu madzi, kuti mwina mtengo wa madzi umene anthu amalipira mabilu amadzi utatsikako kuti anthu athe ndithu makhala ndi madzi okwanira. Ndipo maliza pamene Dr. Saulos Klaus Chilima anafotokozapo ndithu nkhani yaikulu ndi yofunika kuti tionetsetse kuti Malawi tonse tikukhala ndithu odziteteza posamba m'manja, ndipo ndi nkhani yaikulu ndithu imene tingatsindike kwambiri pamene tikupewa ndithu nthenda imene ya COVID-19 komanso kufala kwa kachirombo kamene ka coronavirus. Tikatere ndi kuti tatsiriza zonse zimene timakupatsirani kuchokera kuno ku Area 10 mu mzinda uno wa Lilongwe. Nthokoze anzanga onse amene tinali nawo kuno. Ine ndine Chance Mozabanda, ndifuneni masana opambana, tikubwezereni ku nyumba yathu yowulutsira mawu ku Zodiac Television Area 47 Sector 5.